Alright, so ngayon nandito na po tayo sa Talaingon! Ay, perfect. Wow, Talaingon is so beautiful. Tingnan niyo yan. Wala pa ba? Excited lagi ko. Pero actually guys, we are in Talaingon na dyan. Tas, can you see that? They have a gigantic mango tree. Wow, that's so big. Wow. Wow. We have lots of herbs and spices. Wow. Uy, pine tree na. Anyways, basyo ka na ba? Pine tree na nakagagmay? I don't know. But malapit na po tayo sa municipal hall na. Malakol. Ay, baba, pero katungog na wala. Oo. Ulahan natin uraya man. Ay, di ay. Hindi ba yung uraya speak? Oo. Hindi mo katungog wala. Ay, wala kayo magalaga ng uraya. Una yung boundary sa Bukidnon, lugtri sa Davao del Norte. Manglaag, Mikol. Kanang sama na, Kol. Kaya ulahan natin, katungog na yung uraya. Uraya, pagayo. Woo! Hindi na sigit-git. Guys, we are talking that Manlaag daw may uraya. Look at that bamboo tree, guys. Bamboo tree na. Wow, the bamboo tree is big. Pero sa plano, di man pagayon. Oo, walang plano. Pero ganun. Nakalit. Wow, the bamboo tree ha. Dagan, bamboo tree diri sa Talaingon, guys. Nagkagisuruyan lang na. Hello. Napero siya, registration tra yan, no? Oo, magpas niya mo na. Ay, oo, ganit, no? Dili na kong parking. Makita ko pa mo magpagpas-pagpas. Wala na ka lagi. Ay, di ay. Pero kada kapoy ka na ununganan. Pila po yung registration niya? Sa wala ng tigatos. Tingin tao, wala sa sita. Tuyurot na ako. Ito. Ya, ang gawas ko na kananan. Mga souvenir. Ay, kaya. Okay, to all my followers, kakinsa nakadto nag-Uraya speak. Yay! Kami! Oh, wow! Ang dami nyo! Wala pa yan. Pero maagian man ka na sa bus nga Bukidnon. Nakaagi na po dira ya. Pero wabo ka ito. Ay, wako kahunong di ay. Ay, nakasagay ka na kagayat? Bukidnon, sige rami ka ito. Ay, private pa to. Oo. Wala, dili. Ay, diri da, giyon. Oo, dito na kapiyon. Dili dahil dito sa Davao, Bukidnon. Di ba? Paguro ko. Paguro ko kaagi. Hindi mo agyan pas. Oh, mga politicians. Hello, politicians. Mga hinay-hay, guys. Look at that. Brum. So, hey, naka-trivia sa inyo guys. Kabalo ba mo guys na did you know na ang Talaingon, Davao del Norte kay ang lumad capital of Davao region. Yay! And there dagan sila bamboo guys. So pag order na mag bamboo dire guys, tag 1,000 per piece. So comment down below sa mo order og bamboo, 1,000 per piece lang. And it's not free shipping. Kuhaan niyo dire. Kay para nami pambayad pang uraya. Oh, kita niyo yan, oh. Bamboo tree na. Napay bamboo tree, oh. Bamboo tree na po, oh.
That's a lot of bamboo tree. By the way guys, it's so bright and it looks warm, but the air is cold. Like, not so cold, but cold. Ana lang guys. So yeah, eskwela magtarong guys. Bye. Atek lang. Bibito ako mag-bye. Full, ano siya, full coverage sa travel from, basta, ikan dito sa mong Gilargahan. Okay, may nakita tayong solar panel. Wow! May nakita. Lag may Oraya guys. Meron na namang Excuse me. nag-vlog po siya guys. Ay no! Ay, na lang. Wow! They have ano, balay here. Lain po balay-balay. Hello guys, daghan jud kayo sila bamboo tree diri ah. Pwede na mo mapalit. Mao na ang isa sa ilahang economic product. Municipal product? I don't know. Basta na guys. Basta po yung mga chicken. Steep lagi kayo ni. Why the road is so steep? Hello. And we can see a lot of people and kambing. Meh. Meh. And a chicken. Chickens. And some basura. Yan na guys. Ang landscape na. Dala na gihalay dito guys. Sinina na. Kana sinina na. Wow. It's so beautiful guys. It's cold. It's dazzling cold. The air is cold. Wow, and it's wavy. The road is wavy. Like S roads. But it's pretty. I think that was a bus. It's a truck! It's a truck! Oh no. Oh, what's that? What happened? Picture? I picture. We will be taking pictures from here. Ay, kaya pa-picture kaya? Ako rin. Wait lang guys. Wala, panaog mo. We'll be stopping here for photo op. Wala yan, nilarga kayo. Oh, sorry. Ding. Hey guys, so can you see that, my background? Ah. Oh wow, I love the